Nisring ba sakantikon changsade Meghalaya News 24 channel lona rumsaksowa. Talni khoborang de Meghalaya adukni Khasi Hills Sohiong Constituency ni Assembly by election result ko Sonibar sal May 3 tariko manaha. Wannake by election susa aniyo UDP candidate Sinsha Lingdo thaba hadalgatam rutchabri khogrkani margin vote rang chi amaha aru uni Sohiong biapko manani chi UDP legislature rang sakchi gniona thangdo dappe MDA 2 sorkari ko rkanyo chapkapa party UDP gni gpa dalbatrangaba party bong ingaha. Ndakyong ingon yachang assembly election o Khasi Hills ajao NPP ni legislature rang sakanisan donga warangara President Chinsong aro ampurin lingdo onga. Party National President Chief Minister Konat Sangma, Deputy Chief Minister President Chinsong, Cabinet Minister ampurin lingdo aro gupandul guparang Khasi Hills o NPP ni legislature ko thangdoat na ning takijan kham khagin chmoba adita margina sirkaha. Aganani gitade UDP oni election o chegpa sinshar Sohiong ni gacham UDP candidate sianggpa HDR lingdoni mahariba onga. Tali khoborang di yarangsan, khoborang ni gaman nambate winas kin chumode Meghalaya News 24.com ni ko phore nagta manggen. Sakanti ko ni so hanina mthela.